it's not working again. So we are going to record it and then upload it in the Facebook site. Okay. Okay. Namaste. Namaste. Now, yes. Namaste. Namaste, both of you. Namaste. Es un honor para mí tener la oportunidad de poder estar contigo en este momento, especialmente dado tu trayectoria y tu conocimiento de mucha gente a nivel mundial. It's an honor and a pleasure for Swami to be here and share this meeting with you, because he's aware of your work experience and career in life in the world, and he's really very happy to share this meeting with you. Same here, I am also happy to meet him. And Swamiji, first of all, to start this prayer, start this interview, we will start it with the prayer. So just allow me to chant some mantras of Vedas. All right, he's going to sing, va a cantar mantras para comenzar con un mantra. Bien. Om Shri Gurubhyo Namaha Hari Om. Om Bhadram Karne Vishrunuyama Deva Bhadram Pashye Maksha Bhiryajatraha Sthirairangai Stushtuvansastano Bhirvyashema Devahi Tanyadayu. Om Swasti Na Indro Vruddhashravaha Swasti Nः Pusha Vishvavedaha Swasti Nastarksho Arishtanemihi Swasti No Bruhaspatir Dadhatu Gurur Brahma Gurur Vishnur Gurur Devo Maheshwaraha Gurureva Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namaha. Krishnaya Vasudevaya Haraye Paramatmane Pranatah Kleshanashaya Govindaya Namo Namaha. Govindaya Namo Namaha. Govindaya Namo Namaha. Jai Satchidananda. Namaste. 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 Muy bien. Bueno, vamos a comenzar. En principio me gustaría que mucha gente aquí en Latinoamérica quizás no está tan cercano a tu trayectoria y a tu trabajo espiritual. Entonces me gustaría que te presentaras, que nos contaras acerca de tus actividades, de tu ashram, en qué ciudad están, ¿sí? Y acerca también de tu tradición y de tu linaje. All right. First, we would like to know about here in Latin America, we are really far away, and then we would like to know about your tradition, your lineage, and where your ashram is, and about your work there. Thank you. Namaste, everyone. Swamiji, I really appreciate this type of thought, getting connected to big saints, to big countries, and to big cultures. And I'm very happy today to meet Swami Vasudevanandaji, who is the director of Hariom International School of Yoga and Ayurveda. I myself, Swami Brahmeshanand Aacharya Swamiji. I am a spiritual leader. I am leading my country
Internationally, I am also head of, we call it Pithadeshwar, who is the head of spiritual organization called Shri Datta Padmanabha Peeth. For centuries, not years, this organization is working, and I myself is the head of this spiritual organization. You may translate. Thank you. Él está muy feliz de poder conectar de esta manera con vos y con la escuela de Hariom. Dice que es un líder espiritual y que trabaja, él es un líder en su propio país y la cabeza visible de una organización que que ha existido en su país por siglos. Y él está a la cabeza en este momento. Ok. Bien. ¿Qué actividad? Bueno, no sé, va a seguir hablando, me parece, ¿no? Sí, sí. Go on, please. Secondly, myself, Swami Brahmeshanand Aacharya Swamiji. This name I got from my Guru, Sadguru Brahmananda Aacharya Swamiji. Él obtuvo este nombre, el nombre que tiene, de su propio gurú, que le dio el nombre. Okay. My ashram or my organization is 500 to 550 years ago it was established, and we follow Guru Shishya. Shishya is a follower of Guru and devotee of Guru, so we call follower or devotee as a Shishya. So devotee and Guru or follower and Guru, this is the tradition we follow here in our country. And secondly, I represent my country, India, and we have small state of India called Goa, which is a beautiful place. Whole world comes here for tourism to enjoy the beauty of Goa. So this is the headquarters of my ashram or this organization. Okay. Él dice que su tradición viene de Guru y todos los seguidores de esta tradición se llaman a sí mismos shishas y son devotos de Guru. Él su cuartel, él lo llama su cuartel general, la cabeza física de su ashram está en Goa, que es una hermosa ciudad a la que muchos turistas visitan, y es a él donde él tiene asentada su ashram. Bien. Yes. Muy bien. ¿Y qué actividades son las que se realizan dentro del ashram, o cuáles son los objetivos primarios? Swami wants to know what are the main activities you carry on in your ashram. How do you work there? We follow Advaita Vedanta. Advaita Vedanta is a philosophy, or it is a scriptures, or it is a thought which tells us God is supreme and whole world is covered with God. Ellos siguen una filosofía que Advaita Vedanta. Advaita Vedanta. Exacto, Advaita Vedanta, que tiene, thank you, sí, que Dios está presente en todos, Dios está por encima y está presente en todos. Mm-hmm. Yes. So being
we experience or we concentrate on God, and our education system is fully devoted towards experiencing the power of God, or the capacity we live here is only because of God. So God is supreme, and rest whole things in our life is secondary. This is the main principle which we follow in Advaita Vedanta. Ok. Dice que ellos viven para experimentar a Dios y que el poder de Dios es supremo y que todo lo demás es secundario. ¿Sí? Entonces todo lo que hacen es tratar de vivir eso, ¿no? Y experimentar eso. So God is what Guru teaches how to experience God. So God is supreme in this world. The supremacy of God is taught or imbibed in minds of follower or devotee by way of tradition. So the first thing I want to explain you that what type of philosophy or what type of tradition we are belonging to. So the first thing is God is nothing but the soul inside us. This is the core of spiritualism. Bueno, Guru dice, ellos siguen a Guru, son todos seguidores de Guru, y dice que lo primero que él quiere acercarnos a nosotros, hacernos saber, es que su tradición sostiene que, perdón, Dios no es nada sino nuestra propia alma, es nuestra alma. Y que lo que ellos tratan de hacer es, dentro de sus escuelas o de su actividad, es eso, hacer que las personas experimenten a Dios dentro de sí. Yes. So the main thing the Guru and the devotee is learning the only power of God, which is soul. And who taught this? The Vedas, the oldest scripture in this world. We call it Veda. There was no written books at the time, 5,000 to 10,000 years ago. That time, all this knowledge of Vedas were taught by mouth to mouth. So Shishyas means followers used to listen, and Guru used to speak all these Vedas mantra what I chanted for starting this interview. Bien, es bastante claro. Él dice que la única, digamos, como los libros no estaban escritos, Guru lo que hacía para transmitir este principio que siguen y al que se adhieren, hablaba y cantaba mantras para que los que oían entendieran y vivieran o experimentaran a Dios. So Vedas are the oldest scriptures or knowledge what has gained by our sages. Sages is called our Rishi and Munis, what we call yogis. Ah, bien. Ellos llaman yogis a los Shi, Munis, algo así, no lo entiendo muy bien, pero ese conocimiento llegó a ellos a través de los yogis. So now we in our organization, this is the way we teach our students, our followers, our devotees that Vedas knowledge is taught in my ashram, and we have 6 ashrams, and those 6 ashrams are organized by myself with different types of activities. What activities we are running with, I will tell you next. All right. Dice que él tiene 6 ashrams
Y eso es lo que ellos enseñan en sus ashrams, lo que tratan de transmitir. Él empezó organizando primero qué filosofía aplicaban, y ahora dice que él tiene 6 ashrams y él los organiza él mismo, y ahora nos va a contar más o menos qué actividades hacen. Okay. So from 6 ashrams, we have 70 organizations all around the world, and we have more than 500 teachers who are teaching all this ancient Advaita Vedanta knowledge. We call it Dharma Pracharakaha. Bien, tienen, a partir de estos 6 ashrams, tienen 70 organizaciones en todo el mundo con 500 maestros que transmiten estas enseñanzas en todo el mundo. Qué importante, súper. Very shocking. That's what he says. Very important. Almighty power. Almighty power, yes. Todo el poder de Dios. Todo a partir del poder de Dios. Shocking, we are shocked. Then we have Veda schools, and thousands of students learn here. They have academic as well as ancient Vedic Gurukul style of education. Both style of education, they are on this knowledge or that education. Also 5,000 to 6,000 years ago, which was an ancient style of education system, that education system which were taught to us by our Rishi and Munis or Yogis, we have still maintained that style of education in spite of so many things happen in India. Wow. Dice que la manera en que ellos encaran la educación, sí, tienen actividades académicas, pero además siguen enseñando como hace 5.000 o 6.000 años. El estilo de educación que tienen es ese, el mismo, a pesar de que hay un montón de cosas alrededor, imagino que en contra, por la manera en que lo dijo. Claro. Sí. So we have Vedas, there are 4 Vedas, Rig Veda, Yajurveda, Samaveda and Atharva Veda. These are 4 Vedas. We teach here all the 4 Vedas, and we have that school over here. Secondly, we have 40 Sanskrit Pathshalas. Sanskrit is a language which God means Devata used to speak. So what I chant mantras, Om Bhadram Karneभिः Shrunuyama Devaः, Om Sahana Bhavatu, Sahana Bhunaktu, Sahaviryam. All these mantras, also Hari Om is a Sanskrit word. So we teach here Sanskrit, and we have 40 Sanskrit schools in our organization around the world. Wow, okay. Además, tienen 40 escuelas donde enseñan sánscrito en todo el mundo, porque todos los mantras y las escrituras están en sánscrito. Claro, mencionó los 4 Vedas. Claro, sí. Y habló de que los 4 Vedas se comunican enseñan los 4 Vedas, ¿sí? Los 4 Vedas. Y ahí tienen además 40 escuelas donde enseñan sánscrito. Sánscrito. Uh-huh. There are 6 types of sub-Vedas knowledge, and we teach. Yoga is one of the 6 knowledge. So first yoga, then there are more 6. So one of it is astrology, one is yoga, one is Purva Mimamsa, one is Uttara Mimamsa, one is Nyaya Shastra, or one is Vaisheshikaha. So these 6, out of these 6, we are teaching here 4. That is astrology, then Purva Mimamsa, Uttar Mimamsa, and then astrology. So all these 4 Vedic sub-knowledge also we are teaching.
So yoga is not that simple thing, but it comes by tradition to our students or our followers. So Guru teaches them all these six sub-knowledge also. So in our ashram or in my organization, we have many students, many teachers. Those are teaching yoga, Sanskrit, those are teaching some Vedas, then they are teaching astrology. Likewise, they have many wings which are regulated head of the organization, which is I am the representing. Bien, dice que, dice un montón de cosas. Sí. Dice que hay 6 subconocimientos, él habla de subconocimientos dentro del yoga, los menciona. Y yoga sí, son distintos tipos de filosofías, sí. Claro, sí. Son 6 y él está ahora enseñando 4, entre ellos está astrología y yoga. Él dice que yoga es mucho más que por ahí lo que nosotros vemos en Occidente, y que cuando transmiten a los followers, a los seguidores, transmiten toda la tradición. El yoga viene junto con toda la tradición de los Vedas. Claro. Aquí en Occidente es muy común un foco puesto más en la parte física, ¿sí? Nuestra tradición, nuestra escuela, también tiene, digamos, un significado de lo que es verdaderamente el yoga, más allá de lo físico, sino desde el punto de vista filosófico, deveniente de los conocimientos védicos, ¿no? Swami says that here, in a Western culture, we usually focus on the physical aspect of yoga. But Hariom's school transmits not only the physical aspect of yoga, but also includes the philosophy and the tradition that go with yoga. It's not only the physical side of this philosophy. Then we are real brothers sitting, we are spiritual brothers. Entonces somos hermanos espirituales. Así es. Yes. Así es. Así es. Yes. So this is the way. Aquí en una escala menor. We are a bit in a smaller scale, just a little part of it. Small amount of fire and big amount of fire. Fire is fire. Fire is fire, right. Dice, poquito fuego, mucho fuego, todo es fuego, dice. Todo es fuego, sí. Yes, right. Comentarle, Clay, que Hariom está en Argentina, en 22 ciudades, ¿sí? Dando formación en yoga terapia y en Ayurveda, ¿sí? Y lo que es en yoga, digamos, nuestra tradición, Sudha Dharma Mandalam, es una organización que transmite el Sudha Raya Yoga, ¿sí? El método es el Raya Yoga, ¿sí? Pero principalmente trayendo al yoga a la vida cotidiana, ¿sí? Desde el punto de vista desde una ciencia experimental y no meramente una ciencia experimental con fundamentos filosóficos, pero no específicamente físico, ¿sí? No solo físico. Y también, bueno, decirle que estamos en Colombia, en 5 ciudades, y próximamente también en España. Okay. Swami says that Hariom School has headquarters or has branches in 22 cities across America, and soon we'll have one in Spain. ¿España ahí? Y Colombia en 5 ciudades.
Spain and 5 in Colombia, not only in Argentina. And the philosophy we adhere, we stick to is Sudha Dharma Mandalam. And the approach is to have an experiential, everyday life approach to life through yoga, bringing yoga to everyday life, not only based on or focused on the physical aspect. Yeah, in reality, originally we have to have concentrated. First primary stage is physical stage only, and it is not bad at all. But once you grow up with yoga, you have to have occupy your mental stage also, living apart physical stage. Ok, dice que empezamos yoga desde lo físico, pero después necesitamos traerlo también a la evolución mental, ¿no? Acompañarlo con lo filosófico. Exactamente. ¿Sí? Muy bien. Una de las preguntas que quería realizarte era al respecto de cómo es tu visión acerca de si hay un despertar, una búsqueda en este momento de un camino espiritual que puede ser el yoga en el mundo, si existe un despertar en este momento a nivel mundial de un cambio de vida, de una forma de entender o de tener una cosmovisión distinta. Swami wants to know what is your opinion about this? If you can see that there is now an awakening, or the awakening of a new vision, a new way of living life, following or sticking to yoga, or closer to yoga tradition. Do you think that this is growing? First of all, I want to explain some parts of world, what they are going with. First of all, 30 or 40 years or 50 years it may be. Some few years now, yoga is growing nicely. And since this is a science of experience, it is not a science of just show. So when you go for experiencing anything which is resulting into spirituality, it is not that easy to capture the background of the philosophy and to live with that philosophy. So it is just now growing, and slowly people are knowing what is the yoga, how yama, niyama, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, samadhi, all these stages. First you have to have that background, and that background itself is called samskaras, which comes by a system, and system tells you what the background is. So world is just new to this yoga topic, and at primary stage it is okay, no issue. Slowly people will be knowing the deep roots of yoga, how it is connected to my life, how it is connected to the world, how it is connected with the earth. All these things will be knowing slowly. So I feel that due it is a primary stage, being it is a primary stage for world, yes, it will take time to know the real yoga or reality of yoga. So I feel that I myself am very happy. India, which is a origin of this yoga, India
have given gift to the world in the form of yoga, which gives you everything for a systematic and spiritual life to be lived with. So I feel world is accepting yoga itself is a start and primary stage. So be it is a primary stage, small kid going to school, then okay, he will make his clothes dirty, he will be crying for that or something. All this primary stage, I accept all these things, but there going into deep of this knowledge, what Hariom International School of Yoga and Ayurveda is doing, I really appreciate Swamiji's efforts. Swamiji, what is doing is the way to take real yoga to the society. Claro, bueno. Largo fue. No, bueno, pero él repitió conceptos. Él dice que Sí. hace 50 años que el yoga está como sumándose. Lo que él dice es que estamos como en una primera etapa, ¿sí? Pero para llegar a introducirse en las raíces del yoga, es que es toda una tradición milenaria y que es toda una manera de vivir, primero tenemos que tener en cuenta el background, es lo que traemos, los samskaras que él nombra, de cómo nos acercamos al yoga, ¿sí? Por eso primero habría que apuntar a ver esto, ¿no? Y acercarse al yoga, sí, hay una primera etapa, dice, pero tenemos esto, ¿no? Que tenemos como que liberarnos de nuestros propios samskaras. Y él dice que India le dio al mundo como un regalo el yoga y aprecian, ¿sí?, este acercamiento, pero que es, digamos, ha sido muy lento. Y lo que dice es que reconoce que la escuela Hariom está trabajando como hay que trabajar, no es solo transmitir un aspecto yoga físico, sino yoga y la filosofía detrás del yoga. ¿Sí? Nosotros entendemos el yoga como una ciencia experimental con grandes pilares, digamos, grandes conceptos filosóficos, ¿sí? Y hablo de ciencia experimental en el sentido de no solamente quedar con una filosofía, digamos, mental, sino que esa filosofía llevarla a cada acción sin buscar resultados ningunos, como se dice en el Bhagavad Gita, pero a cada acción en lo cotidiano, en la vida, para saber que somos Dios, que todo está relacionado a través de Dios y que la presencia de Dios está en todas las cosas. Para eso hay que evolucionar en el conocimiento y poder llevar este despertar, este estímulo del despertar a las personas para que puedan comprender el verdadero sentido del yoga. ¿Se entendió? Sí, Okay. Yo ahora le transmito. Swami's approach is that yoga is an experiential science that has the ultimate goal of transmitting in everyday life, every little routine that we carry out, embedded in the yoga or the Vedic philosophy, to help people discover the presence of God in every little thing, in every little act. I think that's it. It's not only, as he says, it's not only something connected to the mind, but also to the everyday acts. Okay? Now, what I understood is Swamiji looks like he was born in India and he's promoting that knowledge
This is what I was telling. Background is very, very important to understand the yogic philosophy of yogic science. So what Swamiji is having is the samskaras, what I have told last time, that Swamiji is living with that thought. He is a real yogi. Dice que te sonás como que naciste en India y como que superaste los samskaras de los occidentales, digamos, ¿no? Como que tenés los samskaras de los yogis, como un real indio, digamos, ¿no? Digamos, la idea que yo sostengo es que nosotros como facilitadores, digamos, para facilitar el estímulo a las personas, debemos mostrar a las personas el verdadero yoga con sus principios, pero también estimularlos a que no queden solamente como oyentes, sino que tomen, digamos, no sé cómo se dirá, las cartas, ¿no? Como deben ser, o el toro por las astas, decimos nosotros, sí. O que sean proactivos, ¿sí? Y que verdaderamente que sean proactivos y que lo que transmitimos verdaderamente se experimente y lo experimenten ellos mismos, no porque nosotros lo transmitimos, sino porque despiertan ellos ese contacto con su verdadero ser, con el Atman, con lo que verdaderamente somos, pero tienen que experimentarlo, tienen que hacer su trabajo. Nosotros somos impulsadores, estimuladores, mostramos, pero después el trabajo es de cada uno. Tiene que uno impulsar a que cada uno haga su trabajo, ¿no? Eso. Okay. He says that he really feels that Swamis here in Hariom are facilitators, are stimulators, motivators, not only for transmitting knowledge, but to help people start walking in this awakening, to help them discover by themselves what yoga is, and that yoga is more than just the physical, it's much more than that. It says that teachers here at school work as facilitators. They help you, or they help people to discover God inside, to discover the spirit of yoga by themselves. It's an inner process, not something that you can teach. All right, it's not simply a knowledge, it's a living way, or a way of living, really. Yeah, in Bhagavad Gita, there is one shloka which taught by Shri Krishna to Arjuna, the tapasvibhyo dhiko yogi, jnanibhyopi matodhikaha, karmibhyaschadhiko yogi, tasmat yogi bhavarjuna. In this stanza or this shloka, Shri Krishna, the Lord Shri Krishna tells Arjuna, there are many ways of experiencing me. Me means God. There are many ways. One is karma, to do all the acts as God's act. There is a knowledge way of knowledge to understand God. There is another way, tapasvibhyo, to just go on doing meditation. So meditation, then doing acts, day-to-day acts, and then having talent or knowledge of God, all these things are least important, but becoming yogi is very important. So Arjuna, he told to become yogi who, just see, Hariom International Vasudevananda connected Goa or India. This is yoga. This is the heart-to-heart connection. This is what yoga teaches you. There is nothing to be done, but everything is done.
And this is what the simplest example I can give you. I am not knowing him much, but I know him for decades, for years, for births, I don't know how many, but with soul, we know each other nicely. So the word Hari Om itself is our identity. He is Hari Om, I myself is a Hari Om. So Hari Om is our binding part, and this is the yoga. And yoga, really we have to live, and we can't, I don't know his language, he don't know my language, but you are the mediator, and you are just doing it work in a simplest way, but we both understand what we speak without any sentence knowing. So only yoga can do this. And Hari Om International, apart from all physical things, he is concentrating on deepest knowledge to experience, and it has to come in day-to-day life. And experiencing Almighty in day-to-day life itself is told by Vedas. Bien. Bien. Dice que a pesar de que no saben tu idioma y vos no sabés el de él se siente un hermano, porque son hermanos desde el corazón, porque comparten esto, comparten la filosofía de los Vedas. Dice que hay varias maneras de acercarse a la filosofía. Puede ser por los karmas, por la meditación. Él menciona, son 4 o varias maneras de llegar, pero sí, lo importante es justamente llevarlo a la vida, ¿no? Para que trascienda todas las maneras. Es más que las maneras, es experimentar el yoga. Entonces él se siente, porque él dice que Hari Om son hermanos por esto, ¿no? Porque comparten la filosofía, la manera de vivir. Dice un montón de cosas. Tendría que volver a escucharlo, porque la verdad es que es riquísimo, te puedo asegurar. Somos hermanos sin tener el mismo lenguaje, porque la conexión está dada a través de nuestra unión, ¿no? De nuestra unión verdadera, que es desde nuestro espíritu, desde nuestro corazón. Sí, la unión, the real union comes from the heart, yes, and he says that the connection is from heart to heart, as you said before. Bueno, this explains everything. This is the union. So that's why we call Namaste, Namaste to soul. Namaste to our soul, te dice. Namaste a tu alma. Namaste. Bien. Namaste. Nosotros teníamos preparado para octubre de este año un gran congreso mundial. Yo pertenezco a un movimiento mundial de yoga y ayurveda. Su presidente es Swami Suryananda Sarasvati Amadio Bianchi y Swami Narayananda Sarasvati Dr. Ruge, y yo pertenezco a ese movimiento, y con el Movimiento Mundial de Yoga junto con Hari Om como organizadora, y vamos a realizar en octubre el Congreso Mundial, el segundo Congreso Mundial de Yoga, con la participación de 35 maestros del mundo aquí en Buenos Aires, de las cuales Sadguru era un invitado de honor. Pero lamentablemente por esta pandemia no lo podemos hacer en forma presencial, y eso va a quedar para el año próximo, seguramente con una fecha a definir, todavía no lo sabemos, pero por eso también yo comencé a tener estas entrevistas individuales con todos los maestros que estaban invitados para ese congreso, a modo de establecer desde el corazón. Yo sentía la necesidad de poder estar juntos y poder estar presentes con cada uno de los maestros que iban a estar, y que lamentablemente por la pandemia no pudo ser.
pero no va a faltar oportunidad porque el año que viene estamos programándolo para hacer. Okay. Swami says that he is part of the World Yoga Association, and he says that you were one of the invited to the Congress that we were about to hold here in Argentina, but that was put off because of the pandemic. And that's why he started, because he felt the need to connect with all the masters that were or had been invited to connect somehow, because the pandemic has put us back into our homes. And he says that he needed to connect with all of you and to share, as you said, the spirit of yoga, the spirit of your philosophy. But he says that he will hold, or he wishes he could, organize the Congress next year. Well, probably, I don't know what's going to happen. But next year, he plans to carry on this project of the Congress. 35 maestros había invitado. 35, sí. 35 masters were invited, and you were one of the most well-known part of this Congress. So it's a pity, no? ¿Algo más? I pray to the lotus feet of Almighty to give him success, and it is not his own individual thing, but it is all for the society, all for the people who are far away from knowledge of yoga and Almighty. So I wish and I pray to the Almighty, let this event get success. Okay, él dice que le reza al Supremo, a Dios, todos los días porque esto que nos afectó a todos y nos pasó a todos, y que desea que realmente lo puedas hacer, que tengas éxito con tu proyecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, y para finalizar, a mí me gustaría, lamentablemente tuvimos un problema técnico que no se pudo transmitir en directo por Facebook, no sé qué es lo que pasó. Que lamento mucho eso, pero como lo estoy grabando, eso vamos a subir el link del Zoom al Facebook para que que la gente pueda acceder y lo pueda ver igual, va a estar en nuestra página de la escuela, ¿sí? Pero a mí me gustaría que, si puede, para finalizar y para no robar más su tiempo, un saludo para todas las personas que nos van a ver de la comunidad de Hariom, pero también a nivel mundial. Un mensaje, un saludo para todos, y bueno, eso es lo que les voy a pedir en este momento. Well, since we couldn't have a live session, he says he would like you to leave a message to our community, yoga community here in Hariom, and anybody who can watch our interview on Facebook, to leave a message to share with us. There is one shloka I can chant. Ayan nija paro veti ganana laghuchetasa udara charitanantu vasudhaiva kutumbakam. So the meaning of this shloka is, there is no one poor and no one is rich. No one is black, no one is white. If you see black and white, if you see poor and rich, if you see all these things, then your mind is not of real yoga. The real yogi feels whoever it may be, of any caste, any creed, any part of the country, any part of the world,
the first thing he sees is the soul. So soul is everywhere, and to see the real God or experience the real God through yoga, you need to have one great guru in the form of yogi. And I feel Hari Om International got that guru. Hari Om International is having it. So just experience the power of Almighty through Guru, because it can't get directly. It has to have a Guru and then the power of Almighty. So this is the way to experience yoga or yoga. So I request all of you, we have such a wonderful personality, Swami Vasudevananda, and I like his real form of yoga, and he is experiencing it, and he tries to people to get that experience to their own life. So experiencing yoga is nothing but to experience your own self in the form of soul. So please get connected to best guru. Please get connected to the organizations like Hari Om International, and let your life get dedicated, surrendered to the Almighty. And this is your original form. You are a soul, and soul is everywhere. And this is what I wanted to give the message, because if you experience soul, then whole world people are your family. And family, we all are brothers and sisters and all our relatives. So no one is away from our family. So my big brother, my spiritual brother, Hari Om International Director, Swamiji Vasudevanandji, I appreciate your efforts. You are really taking the God's message, and this is what I liked by speaking to you today. I really appreciate you, and I pray to the God that let God give him good health and all blessings of him to get this knowledge around the world. Bueno, it was quite long. I will need I don't know, a digital translator. No, listen, I will take my time to transcribe your words because they are beautiful. This is my personal challenge after we finish with this. Bueno, dice que si nosotros vemos gente pobre, gente rica, blancos, negros, es que no estamos viendo desde la visión del yogi. No estamos viendo desde la visión de la filosofía yogi. Lo que tenemos que buscar es el alma en cada una de nosotros, y si vemos el alma y vemos el alma en los demás, somos todos familia, y vemos a Dios en cada uno de los otros. Entonces él lo que sugiere es que para acceder a esta manera de ver el mundo, a esta visión, tenemos que acercarnos a un gurú como Swami Vasudeva, que nos facilita el camino, nos acerca, y él te mandó, te desea muy buena salud y bendiciones, porque cree que estás llevando la palabra de Dios a todos nosotros, a todos los que nos acercamos a Hari Om y los que quieran participar. Bueno. That was a summary, you know? Okay. I swear to God, I will transcribe it. Bueno. I will do my best. Anyhow, I thank you very much, because my brother is fully knowing what I spoke, and I know what feelings inside him. So no issue. I trust my speech
I trust my thoughts because those thoughts are not of mine, but my Guru. So I thank you for joining me, and I bless all of you for getting connected to Swami Vasudevananda and Hari Om International. Thank you. Dice que él está encantado y agradecido de haberse podido conectar, que no importan las palabras, él se ríe porque yo le dije que no sé si había dicho todo, pero dice, no importa porque somos hermanos y él sabe de lo que estoy hablando y lo que le puedo decir. Bien, para mí la verdad que es me ha llegado, me ha emocionado su energía. Yo entiendo un poco de inglés, capto las ideas, pero me ha llegado su energía, me ha emocionado sin entender 100%, pero sí entendiendo la esencia y la energía que de él me llega, y se ha hecho posible este lazo como hermanos espirituales, y sé que vamos a tener la oportunidad de encontrarnos. Yo en el 2018 viajé a India y quizás proponga, cuando esto sea posible, un viaje con un grupo de personas de la escuela, y seguramente estaré conectándome para poderlo ir a visitar en Goa. Pero me han llegado sus palabras a mi corazón y espero que haya sido recíproco, pero he sentido esa energía más allá de las palabras, como dice Sadguru. He says that he has felt in his heart your words, and that he feels your energy. Your energy has reached us, I tell you, us. And he's deeply emotioned by your energy, because what he feels really, he can understand English a little bit and ideas, and he has followed you, and he really appreciates your words. And he says that in 2018 he went to India, and he's planning to travel again as soon as possible with Hari Om staff, and he will be in contact with you for sure. And he says that the spiritual bond that has through this meeting has grown stronger, much stronger, and he feels that. And I welcome him to Goa or India, and I will be happy to receive him here. And secondly, I also felt, I can see his eyes full of love and spiritualism, and that is what made me more emotional. So all these emotions we will surrender to our gurus, and all this knowledge and all such knowledgeable things we will continue still forward to make this life, make this world more and more spiritual. Bien. Él dice que primero te da la bienvenida, cuando llegues te va a dar la bienvenida, y que dice que deberíamos seguir trabajando para hacer un mundo más espiritual, ¿sí? Y habla otra vez de la conexión, que realmente se sintió la misma emoción. Bueno, quiero agradecer nuevamente esta oportunidad, el tiempo que nos has dispensado, y no va a ser la última conexión que tengamos. A partir de este momento el lazo fue creado y va a haber muchos encuentros más seguramente. This will not be our last encounter for sure, and he wants to thank you for your time, for your generosity, for your blessing, and wishes to meet you soon. There will be others. Sure. Let's pray some mantras to conclude this. Okay. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya
पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्तिः 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 Thank you, thank you, thank you. Thank you very Shanti. much. Blessing for you. Thank you so much. Thank you. Thank you very much.